स्वागत है आपका बी न्यूज नेशन में। मैं हूं आबिद हुसैन शेख। राहुल गांधी के साथ दौड़ लगाई सिद्धरामैया ने भारत जोड़ो यात्रा कर्नाटका में पहुंची है। इसी के चलते मंडिया में आज सुबह सवेरे पूर्व सीएम सिद्धरामैया युवकों को पीछे छोड़कर नौजवानों की तरह राहुल गांधी के साथ भागते नजर आए, जिनका वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है, जिससे पता चलता है कि 75 साल के सिद्धरामैया आज भी नौजवानों से कम नहीं। Mandya is a very good setting to have an interaction in agriculture. There are a lot of agrarian issues which happen around Mandya, so we thought this is the best place to have this interaction. We also have invited families who have been deeply affected by the agrarian crisis. More concentration is given towards production of the agriculture products, and equally that much of importance is not given to marketing. The main cause of suicide is farmers are consistently not getting profitable price for so many reasons. The main reason what we have identified is we are deprived from fair trade. ನಾವು ಮಾಲ್ಗಾರ್ನಳ್ಳಿಯಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ನಮ್ಮ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ತಿರೋಗಿ 4 ವರ್ಷ ಆಯಿತು. ರೈತ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಅಂತ ಸೂಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಬಿಟ್ಟಿದ್ರು ಅವರು. ಎಂತ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ? ಸಾಲ ತುಂಬಾ ನೋವಾಗುತ್ತೆ. ಯಾವುದೇ ತರ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಏನೂ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅವರು. ನಾಟಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಮತ್ತೆ ಗದ್ದೆ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ನೀರು ಹಾಯಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದಷ್ಟೇನೆ, ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಹೌದು, ಬಂದು ಕೇಳಿದ್ರು. ಎಷ್ಟು ಸಾಲ ಇರ್ತದೆ? 3 ಲಕ್ಷ. ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಅಂತ ತೀರ್ಕೊಂಡ್ರು, ಸಾಲಕ್ಕೆ ತೀರ್ಕೊಂಡ್ರು. ಸಾಲ ಒಂದು 50,000 ಇತ್ತಪ್ಪ. Food processing, food production and food distribution. These three is gradually going into the hands of the corporates. We are observing it, where farmers are not benefiting in any way. One of the ideas that we had was a scheme where we would give guaranteed income to people. The idea was to give 72,000 rupees to every poor person in the country. So I think we have to protect the farmer, of course, in agriculture, but we also have to protect him with support systems which are not necessarily in agriculture. But main thing I'd like to say is that we are sensitive to the issues and the difficulty that farmers are facing, and we are very interested in improving their situation. और खबरों के लिए देखते रहिए बी न्यूज नेशन।